Life goes on. She had been bent over the bonnet of her car for 10 minutes, her back facing the storefront where he was standing. Her slim legs draped in tights, an inverted V-shape, disappearing into a blue denim dress shirt. He knew her. Ariana. She was in one of his classes. She sat in the front row almost 2 meters away from him and had said nothing to him the whole semester. Barely even acknowledged he existed. He always felt slightly nervous when near good-looking girls, because of his stutter. With Ariana's flawless oval face, framed by jet-black curls, his tongue became as stubborn as Uncle Festus' old tractor, on a cold day. He would turn the key in the ignition and try to reverend the engine. It would shudder and mutter some unformed words, then stay stubbornly still. He would try to will the words out, but they would be stuck in his mouth, such that by the time he managed to get the sound out, she would be gone. It didn't help that she always wore those designer glasses that made her eyes inscrutable. She wore them in various shades, always matching her accessories with them, so that he could make out her almond-shaped eyes, framed generously by lashes, hidden behind the stylish glasses resting on a pert nose, atop full slightly parted lips. Today he observed that she wore Ray-Bans, too, with a violet-blue tint, matching the denim dress, dangling blue earrings and a blue scarf tied around her right wrist. Friend of yours? Michael started from the tinted store front glass and turned back to the full bearded face behind him. One could never read the emotion on Uncle Festus' face, mainly because it was enveloped in facial hair, which he stubbornly refused to groom. Can't be much help to her when you're in here, can you? Not re, ally cli. Michael hesitated at the glass door, then swung it open and squaring his shoulders, walked out into the sunshine. Beautiful day, isn't it? She barely stirred. He walked over to the shaded parking area nearer to her and tried again, this time a bit louder. It wasn't the reaction he would have expected. She spun around, releasing the hood from her right hand, causing it to slam, as it had not been anchored on its latch. Her scarf got caught under the bonnet, restraining her hand. Such a moron, he berated himself in his mind. Almost had her break her hand, he thought as he darted to the driver's side of the vehicle to find the interior latch handle. He thought he had traced it under the steering wheel, but on flipping the switch, he heard her squeal and watched in horror as the wiper jets squirted water onto his idol's curly hair. Oh my God, the words screamed in his mind. His tongue rendered speechless. By the time he had located the latch handle, his tongue was as jumbled as Ariana's hair. Voicelessly, he lifted the bonnet, to allow her release her imprisoned scarf. Held her hand tenderly, thinking of all the things he wanted to say, but could never be able to. Then turned to leave. Would you please get me a towel? She gestured towards the vehicle. He nodded mutely, first checking inside the vehicle for tissues or paper towels. Finding none, then heading to the trunk and opening it. He was staring in wonderment at the engine there, when he heard her tinkle with laughter. Over here. He went around to the bonnet, opened it, and in the compact space, found a box of paper towels, which he handed to her. He then stood around gratefully, fetching whatever she needed to repair the damage the encounter had caused. When she was able to brush her hair without wincing, he found his words again. You are in my class, aren't you? That's why you seem so familiar, she said, observing him behind her glasses, with her head tilted to one side. You seem taller somehow, she mused, turning back to the vehicle. Do you need some help? I keep a battery pack for my iPhone here. She gestured. Can't seem to find it. She smiled broadly, when he retrieved the charger and fastened it to her dead cell phone, which immediately began to ring when she switched it on. I'm fine, Daddy. Yes, I'm parked at a safe spot. He heard the metallic voice command Ariana to get into the spare parts shop, then the phone went dead. She locked the car and turned to him. Last one in as a chicken's foot. And ran in the direction of Uncle Festus' store, leaving Michael chasing after her. Uncle Mechanics, she said, flinging herself into his arms, as Michael watched wordlessly, experiencing his second surprise that day. He watched his burly Uncle Festus allow a petite girl brush his beard, all the while Auntie May entertained them with coffee and cookies. Barely half an hour later, Ariana's father rushed into the store. Michael watched as the two older men embraced, then his uncle allowed the visitors to leave, having extracted promises for a visit later in the week. I didn't know that you knew Ariana. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cô đã cúi xuống nắp capo xe hơi của mình trong 10 phút, lưng quay ra cửa hàng nơi anh đang đứng.
Đôi chân thon gọn của cô mặc chiếc quần bó, hình chữ V ngực biến mất trong chiếc váy sơ mi denim xanh. Anh biết cô, Ariana, cô ấy đã ở trong một trong những lớp học của anh ấy. Cô ngồi ở hàng ghế đầu cách anh gần 2 mét và không nói gì với anh cả học kỳ. Thậm chí hầu như không thừa nhận anh ta tồn tại. Anh luôn cảm thấy hơi lo lắng khi ở gần những cô gái ưa nhìn vì tật nói lắp của anh. Với khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ của Ariana, được bao bọc bởi những lọn tóc đen tuyền, chiếc lưỡi của anh trở nên cứng đầu như chiếc máy kéo cũ của bác Festus vào một ngày lạnh giá. Anh ta vặn chìa khóa vào ổ điện và cố gắng nổ máy, nó sẽ dùng mình và lẩm bẩm một số từ không đúng định dạng. Sau đó vẫn ngoan cố nằm im, anh sẽ cố gắng nói ra những lời đó, nhưng chúng sẽ bị mắc kẹt trong miệng anh, đến nỗi khi anh cố gắng phát ra âm thanh, cô ấy sẽ biến mất. Chẳng ích gì khi cô ấy luôn đeo những chiếc kính hàng hiệu khiến đôi mắt của cô ấy không thể quan sát được. Cô ấy đeo chúng với nhiều sắc thái khác nhau, luôn kết hợp phụ kiện với chúng, để anh ấy có thể tạo ra đôi mắt hình quả hạnh của cô ấy. Được viền một cách hào phóng bằng hàng mi ẩn sau cặp kính sành điệu đặt trên chiếc mũi vểnh, trên đỉnh là đôi môi hơi hé mở đầy đặn. Hôm nay anh quan sát thấy cô mặc giày ban, với tông màu xanh tím, phù hợp với chiếc váy denim, hoa tai xanh lơ lủng lẳng và một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam buộc quanh cổ tay phải của cô. Bạn của bạn, Michael bắt đầu từ tấm kính màu phía trước cửa hàng và quay lại khuôn mặt đầy râu phía sau. Người ta không bao giờ có thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt của chú Festus, chủ yếu là vì nó được bao phủ bởi lớp lông trên khuôn mặt mà chú đã cố chấp từ chối trải chuốt. Không thể giúp được gì nhiều cho cô ấy khi bạn ở đây, phải không? K, không phải, Elian.cle. Michael do dự trước cánh cửa kính, sau đó mở tung nó ra và ngồi xổm vai, bước ra ngoài ánh nắng. Be out beautiful day phải không? Cô hầu như không cựa quậy. Anh bước đến khu vực đỗ xe có bóng mát gần cô hơn và thử lại lần nữa, lần này to hơn một chút. Đó không phải là phản ứng mà anh ta mong đợi. Cô ấy xoay người thả chiếc mũ trùm đầu ra khỏi tay phải, khiến nó đóng sầm lại, vì nó chưa được neo vào chốt. Chiếc khăn quàng cổ của cô ấy bị kẹt dưới nắp capo khiến bàn tay của cô ấy bị hạn chế. Một thằng ngu như vậy, anh ta tự mắng mình trong tâm trí. Suýt chút nữa đã làm cô gãy tay, anh nghĩ khi lao về phía người lái chiếc xe để tìm tay nắm chốt bên trong. Anh nghĩ rằng anh đã tìm thấy nó dưới tay lái, nhưng khi lật công tắc anh nghe thấy tiếng cô ấy kêu lên và kinh hoàng nhìn chiếc cần gạt nước phun nước lên mái tóc xoăn của thần tượng của mình. Ôi Chúa ơi, những từ đó gào thét trong tâm trí anh. Lưỡi anh không nói nên lời. Vào lúc anh định vị được tay cầm chốt, lưỡi anh vẫn rối tung như tóc của Ariana. Anh nhấc nắp capo lên một cách vô vọng để cho phép cô giải phóng chiếc khăn bị giam cầm của mình. Khẽ nắm lấy tay cô, nghĩ đến tất cả những điều anh muốn nói, nhưng không bao giờ có thể. Sau đó xoay người rời đi. Bạn vui lòng lấy cho tôi một chiếc khăn tắm được không? Cô ấy ra hiệu về phía chiếc xe. Anh gật đầu lia lịa. Đầu tiên kiểm tra bên trong xe xem có khăn giấy hoặc khăn giấy không, không tìm thấy gì, sau đó đi đến cốp và mở nó. Anh đang kinh ngạc nhìn động cơ ở đó thì nghe thấy tiếng cười của cô leng keng. Ở đây, anh đi vòng qua nắp capo, mở nó ra và trong không gian nhỏ hẹp tìm thấy một hộp khăn giấy, anh đưa cho cô. Sau đó, anh đứng xung quanh biết ơn tìm kiếm bất cứ thứ gì cô cần để sửa chữa những thiệt hại mà cuộc gặp gỡ đã gây ra. Khi cô có thể chải tóc mà không nhăn mặt, anh lại phát hiện ra lời nói của mình. You đang ở trong lớp của tôi, phải không? Đó là lý do tại sao bạn có vẻ rất quen thuộc. Cô ấy nói rằng quan sát anh ấy sau cặp kính của mình, với đầu nghiêng sang một bên. Bạn có vẻ cao hơn bằng cách nào đó. Cô trầm ngâm quay trở lại xe. Du có cần giúp đỡ không? Tôi giữ một bộ pin cho iPhone của mình ở đây. Cô ấy ra hiệu, dường như không tìm thấy. Cô cười thật tươi, khi anh lấy bộ sạc và gắn chặt vào điện thoại di động đã chết của cô, ngay lập tức nó bắt đầu đổ chuông khi cô bật nó lên. Con không sao, bố ạ. Vâng, tôi đang đỗ xe ở vị trí an toàn. Anh nghe thấy giọng nói kim loại ra lệnh Ariana vào cửa hàng phụ tùng, sau đó điện thoại tắt máy. Cô khóa xe và quay sang anh. Cuối cùng là chân gà, và chạy về hướng cửa hàng Uncle Festus, bỏ mặc Michael đuổi theo cô. Barker, cô ấy nói và nhào mình vào vòng tay anh, khi Michael nhìn không rời mắt trải qua điều ngạc nhiên thứ hai trong ngày hôm đó. Anh nhìn chú Festus vạm vỡ của mình cho phép một cô gái nhỏ nhắn trải râu cho anh, trong khi dì May tiếp đãi họ với cà phê và bánh quy. Chỉ nửa giờ sau, cha của Ariana vội vã vào cửa hàng. Michael nhìn hai người đàn ông lớn tuổi ôm hôn nhau, sau đó bác của anh ấy cho phép các du khách rời đi, hứa hẹn sẽ đến thăm vào cuối tuần. Tôi không biết rằng bạn biết Ariana.